Assalamualaikum dear viewers, welcome back to another new video. I hope you are doing great by the grace of Almighty Allah. From this video you will get all clear idea about tense. For getting more videos on tense you ought to subscribe my channel. Tense নিয়ে সকল চিন্তা এবার দূর হবে। টেন্সের সকল খুঁটিনাটি স্টেপ বাই স্টেপ এই চ্যানেলে আপলোড করা হবে। নো মোর টকিং, লেটস স্টার্ট। টেন্স টেন্স অর্থকাল। টেন্স ক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার সময়কে টেন্স বলে। Tense denotes the time of a verb. The word tense comes from the Latin tempus or time. ইংরেজিতে টেন্স প্রধানত তিন প্রকার, যথা 1. প্রেজেন্ট টেন্স, যার অর্থ বর্তমানকাল। 2. পাস্ট টেন্স, যার অর্থ অতীতকাল। 3. ফিউচার টেন্স, যার অর্থ ভবিষ্যৎকাল। প্রেজেন্ট টেন্স বর্তমানে ভার্বের কাজ সম্পন্ন হলে তাকে প্রেজেন্ট টেন্স বা বর্তমানকাল বলে। আমি ভাত খাই, আই ইট রাইস। পাস্ট টেন্স ভার্বের কাজ অতীতে সম্পন্ন হলে তাকে পাস্ট টেন্স বা অতীতকাল বলে। আমি ভাত খেয়েছিলাম, আই এট রাইস। ফিউচার টেন্স ভার্বের কাজ ভবিষ্যতে সম্পন্ন হবে বুঝালে তাকে ফিউচার টেন্স বা ভবিষ্যৎকাল বলে। আমি ভাত খাবো, আই শ্যাল ইট রাইস। এই তিনটি টেন্সের প্রত্যেকটিকে আবার চার ভাগে ভাগ করা যায়, যেমন 1. indefinite, 2. continuous বা progressive tense, 3. perfect, 4. perfect continuous. They are denoted elaborately according to tense classification like present tense 1. present indefinite tense, 2. present continuous tense, 3. present perfect tense, 4. present perfect continuous tense. Past tense 1. past indefinite tense, 2. past continuous tense, 3. past perfect tense, 4. past perfect continuous tense. Future tense 1. future indefinite tense, 2. future continuous tense, 3. future perfect tense, 4. perfect continuous tense. To get more videos on tense, subscribe my channel and like, comment and share. Thank you for watching my video. Allah Hafiz.